Bom dia a todos. Esse é hoje a gente vai falar de neoadjuvância. Hoje a gente tem um convidado internacional, o Alex Vanacoy. Eu vou introduzir os outros participantes primeiro. Como é que vai funcionar esse evento? Primeiro, o Alex vai dar uma aula de uns 20 minutos e depois vocês podem fazer perguntas para ele, podem mandar no chat. E eu vou traduzir as perguntas, ele responde em inglês, e aí depois que ele falar, eu faço uma breve tradução do que ele falou. Então, só para caso tenha perdido alguma palavra ou outra, tal, só um resumo. E aí o Milton preparou alguns casos lá do AC, de neoadjuvância, e ele vai mostrar esses casos, e vai ter a votação, que vocês podem votar através do poll, vai aparecer. Apenas vou pedir a atenção de vocês para todas as perguntas estão na sequência, uma em cima da outra. Então eu vou pedir para votar na pergunta certa e a gente já divulga os resultados online. O Alex também vai participar nessa parte, vai contribuir também. Bom, então, quem vai falar hoje? Hoje vai falar o Milton Barros, ele é oncologista lá do AC Camargo, o João Duprá, cirurgião oncológico da AC Camargo, chefe do departamento de oncologia cutânea, and also will be with us. I got your full name on the internet and I found it fascinating name, Alexander Christopher Jonathan Vanacoy. That's a fantastic name. Even if you haven't done anything in your life, this just a fantastic name. So he's a surgical oncologist, specialist in melanoma and sarcoma, staff surgeon at the Netherlands Cancer Institute, and chairman of the URTC melanoma group. All right, so Alex, if you want to start off with your presentation. Thank you, Ivan. It's always a pleasure to be with my friends from Brazil. Unfortunately, this year not able to travel, obviously due to the pandemic, but hopefully we'll manage with this digital one. And this is also the reason I'm still in Amsterdam and not yet in Sydney, Australia, because as you know, I accepted the position to be the chair of the Melanoma Institute Australia, but also due to the pandemic that has been delayed a little bit. I'm not sure what the specific date will be that will make that transfer. If you have any questions, please don't hesitate to use my email address. You have it down here on the bottom. And then we can also offline of this meeting answer your questions or discuss a case, whatever you like. All right. Yeah, there we go. So these are my disclosures. So I'll talk today, first, I'll talk to you about the concept of what we call neoadjuvant systemic therapy, NAST. And then we'll divide it up, first talk very shortly about the targeted therapies, and then focus on the immunotherapies, because I think that has the most exciting data at the moment. Then there is the International Neoadjuvant Melanoma Consortium, the INMC, and I am the head of the surgery within that consortium. And we also did a pooled analysis of a lot of these neoadjuvant trials within the INMC. Then I'll show you a bit of what is still ongoing in terms of neoadjuvant studies and what is still pending to come. And then hopefully we'll have a clear message for you to take home. So let's first introduce it, the concept. Well, the concept of adjuvant and neoadjuvant is actually the same. They have the same goal, and that is to treat residual, undetectable micrometastatic disease. And that can be regional, and the most important one is the distant one, because that is the one that will kill a patient. The order of the treatment is simply the difference. In case of adjuvant, we start with the surgery first, and then we give the systemic therapy. In the case of a neoadjuvant, you start with the systemic therapy first. And these two different sequences have potential benefits and downsides, both of them. And for instance, if we compare it to breast cancer, and for instance, in Europe, it's very common for a surgical oncologist to treat both breast cancer and melanoma.
There have been studies looking at neoadjuvant or adjuvant chemotherapy for breast cancer, and that showed no difference in terms of response or in terms of survival rates. But the situation might be different if we're talking about melanoma and if we're talking about targeted therapy and immunotherapy. Clearly, very different type of therapies than in breast cancer chemotherapy. So I've used this nice figure from Caroline Robert. As you know, she's a dear colleague of ours in Paris, France. And it shows you that in the top, you can see the red lump is the lymph node metastases, the macroscopic node metastases. It's a palpable node in the groin of this patient. What we don't see are those black spots. Those are the distant micrometastatic diseases. And these black spots, we know there is a high chance that they are there in case of patients with palpable nodal disease. For, depending on the amount of nodes involved, it's somewhere between 50 and 80% chance of having more distant disease present, even with the PET scan, CT scan, MRI scan at baseline. Before you do the surgery, we're not finding it, but then in the follow-up of these patients, they will at some point present with new metastases. So what do you do in case of adjuvant therapy? You remove that lump that we know with the lymph node dissection, and then you follow up because you don't treat anything at the distant sites with that surgery, but then you start them on adjuvant immunotherapy, and then you hope that there is a response at those distant sites if they are there with the immunotherapy. You have no way of confidently knowing that it works, adjuvant therapy. You can only say at the moment that it does not work, because then once you're giving that adjuvant therapy and a patient still presents with a new lump somewhere, then you know, okay, this patient is resistant to the adjuvant therapy. If we then go to the neoadjuvant situation, we have the same situation. But we start treating first with the systemic therapy, and then we remove with the lymph node dissection the macroscopic disease. And then we have a response, and that response will be the same response almost always as it is at those distant sites. Although we don't know that this patient has any disease at distant sites, we do know that the response will be excellent also there. So these are the two different strategies. So targeted therapy, I'm going to be very brief about it. I think these are the two most important trials. On the left, you can see from the group at the Melanoma Institute Australia by Georgina Long, published in Lancet Oncology. It was a single-arm phase 2 trial of 35 patients that had about 12 weeks of dabrafenib trametinib, and then they did the surgery, and then they completed a full year of adjuvant therapy. And you can see that up till about 6 months, there are no relapses in this case. But then if you go more out towards the 3-year mark, you can see that still about half of those patients will eventually relapse, despite having that neoadjuvant therapy, surgery, and then completing a full year of adjuvant therapy. This is also seen on the right. It's by the MD Anderson group from Houston, where you had 1/3 of patients, so 7 patients, just having surgery and follow-up. And you can see that all of those patients, in this case, relapsed within a year. And then for those patients with neoadjuvant therapy for a few weeks, then surgery, and then also in this case, completing a full year of adjuvant dabrafenib trametinib, you can see that on treatment, there are no relapses, but then after ceasing the treatment, up to about 2 years out, half of those patients still do relapse. It's still better than if you just do surgery and you don't offer any systemic therapy around it. But I think the most exciting data is for neoadjuvant immunotherapy. So again, a study from MD Anderson, which was a randomized phase 2 trial. Arm A was a group of patients that received neoadjuvant nivolumab monotherapy up to 4 doses. And Arm B, they got the combination of IPI plus nivo. And then had surgery, and then after surgery, they continued on with adjuvant nivo to complete a full year of therapy.
Here you can see the results in the middle and to the right for that study. And what you can appreciate is that about 25% response and complete response rate was seen for a nivolumab monotherapy. If you look at the combination, the complete response rate goes up towards the 50%, so almost half of the patients. So almost doubling the rate of complete responses. On the very left, you can see results from a different study. This was a study from Penn University in the US, where they did a single dose of pembrolizumab prior to surgery. And you can see that that has similar results to the nivolumab because it's had a 30%, what we call a major pathologic response, being a complete response or a near complete response lumped together. So clearly, it seems to be that combination immunotherapy is more effective. And one of the other studies looking at this is a study from us, from the NKI, with my two dear colleagues, Christian Blank and Ton Schumacher. Christian Blank being one of our medical oncologists, you probably know him very well, and Ton Schumacher being one of the guys in the lab for the basic science part of it. It was already presented for the first time at ESMO in 2016. And here is the study design. So it was actually a phase 1b randomized trial where patients either in arm A received surgery and then adjuvant IPI plus Nivo, or in arm B had IPI plus Nivo for 2 courses, then surgery, and then 2 more courses of the combo. And as you can see, I've highlighted in the boxes the PBMCs. So these are the plasma samples that were taken to look at the tumor-specific T cells. And that was actually the endpoint of this study, was to see biologically if there was a better priming of the immune system with adjuvant or with a neoadjuvant immunotherapy. So we didn't aim to look at response rate, complete responses, relapse-free survival, or that sort of thing. But what we didn't expect to see was this. So from those 10 patients in the neoadjuvant group, 8 had a pathologic response, and about 6 of those had a major pathologic response. So complete response or very, very little residual tumor left. If you look at the relapse-free survival curves, that is exactly those 8 patients that are now 3 years out, still free from disease. The other 2 that had more than 50% viable tumors in their lymph nodes at resection, they all relapsed within 6 months after. So this is clearly a group of patients with a very poor biology. And even one of those patients then also a little more than a year out came to die. And it seems to be that then the blue line, which is the neoadjuvant group, seems to be a little more efficacious than the adjuvant group. Although again, caution here, it was a very small phase 1b study. So what we actually planned to look at was this. And you can appreciate that on the right side, the bars, the red bars, are much higher than on the left side, meaning that the neoadjuvant immunotherapy was able to induce much, much more tumor-specific T cells for existing clones or newly detected clones. Another way of looking at those responses was based on the tissue, on the biopsies prior to starting in the study. And on the left, you can see those red boxes. Those are the hot tumors. And all of those had responses and none of those relapsed. In the middle, you can see the group of patients that had cold tumors that did not respond, and nearly all of those already relapsed. So this was an intriguing trial, and that led to the Opus and Neo trial. And the Opus and Neo trial, Lisette Roseman, who is a PhD student in the lab of Christian Blank, was the one seeing over this trial. And she presented the results already on a few occasions at ASCO and ESMO. So this was a multi-center phase 2 trial where we just looked at 2 courses of ipi-nivo, then surgery, and no more adjuvant therapy after the surgery. But we mixed up the cocktail of the dosage a little bit. So arm A was the typical ipi 3 milligrams, nivo 1 milligram dose.
Arm B was the opposite, ipi low dose at 1 milligram and then Nivo at 3 milligrams. And Arm C was the sequential therapy, so not the combo, but first 2 courses of ipi and then 2 courses of Nivo. Nearly 100 patients included into this trial. And here you can see the most important results, namely that for Arm A and Arm B, we had a 50 to 60% complete response rate. And if you can look further to the top, you can see that the overall response rate was around 80%. Arm C, the sequential therapy, seemed to be a little less efficacious. And very importantly, the toxicity of the ipi low dose was the lowest at 20%, grade 3 for adverse events. And this has been updated this year at ASCO with 2-year relapse-free survival data. And what you can see is quite spectacular. So for all patients in the trial, we had an 84% relapse-free survival rate at 2 years out. If you break it down to the right, for those patients with a complete response, near complete response, or a partial response, you see that virtually none of those relapse. And those that had a non-response, meaning more than 50% viable tumor cells in their lymph nodes at resection, most of those relapse very quickly, half of them already within a year. So as a side study of that opposite Neo study, we did this Memalock study where we used a magnetic marker to identify the index node. And then during the lymph node dissection, we took out the index node separately and had the pathologist examine the index node and the rest of the nodal basin. And we found that the results were consistent in 12 out of 12 cases in this pilot study. So that was the set off for the Prado study. So to confirm the response rate seen with ipi at 1 milligram, low dose from the Opus Neo study, to see if those patients with a major pathologic response could be spared a complete node dissection and use the marker index node for that, and to see if we can prolong relapse-free survival of those patients with a non-response that we saw did very poorly with additional therapy. So here is the design. We started with stage 3B/C melanomas, palpable nodal disease with a rhesus measurable lymph node metastasis according to AJCC 7th edition. Then we gave them 2 courses ipi low dose, Nivo 3 milligrams per kilogram, and then removed the index node. Complete response or near complete response, so meaning less than 10% viable tumor cells, no further surgery and follow-up. Partial response between 10 and 50% viable tumor cells, a therapeutic lymph node dissection. The non-responders went on to have a therapeutic lymph node dissection and then follow up with adjuvant Nivo or adjuvant dabrafenib trametinib for BRAF mutated patients, plus or minus radiotherapy. So we started the study with 99 patients. 10 patients only had 1 course of ipi-Nivo and then didn't go on to have the second course due to toxicity. Then 7 patients were progressive. So they had distant metastases at week 6, just prior to the first surgery. So they didn't continue on to that surgery. And 1 patient didn't go on to have the surgery due to toxicity. So 91 patients had the removal of the index node. And then the index node showed very consistent results to what we saw previously, 50% of patients with a complete response and an additional 11% with a near complete response. So meaning a major pathologic response in 61% of cases. So those 60 patients with a complete response or a near complete response, 59 of those didn't undergo any further surgery to the lymph nodes. 1 patient did undergo it. The partial responders, we saw 8 patients undergoing the therapeutic lymph node dissection, 2 refused to undergo a therapeutic lymph node dissection. The non-responders, they all underwent the node dissection, and then they either had 8 of them adjuvant nivolumab, with 3 of them also receiving radiotherapy, or 9 of those had adjuvant dabrafenib trametinib, and 4 of those also receiving radiotherapy. So the interesting thing here will be if the omission of that therapeutic lymph node dissection for those patients with a very good response will be safe. We need more follow-up data from this study to be sure of that. And actually, we might actually need a phase 3 study
to be sure of that. So to move on with the International Neoadjuvant Melanoma Consortium, this was a pooled analysis presented by my colleague Alex Menzies from Sydney at ASCO last year and has been accepted for Nature Medicine. So hopefully it will come out shortly, where he took the neoadjuvant trials that were present at that time. And you can see here the trials he took. You can see that there was dabrafenib, trametinib, 8 weeks or 12 weeks, Nivo, Ipi-Nivo, Pembro, so different drugs, different schedules, different durations of neoadjuvant, different durations of adjuvant, or in case of the opposite neo, even no adjuvant therapy included. So what we already saw previously, there are differences for the complete response rate with the targeted therapies achieving high complete response rates, but also the Ipi-Nivo combos and Nivo or Pembro monotherapy to a lesser extent. And then if you look at that complete response, then you can see that for immunotherapy, again, what we also saw from the opposite neo, those patients with a very good response, none of those seem to relapse. And even those patients that do not achieve a complete response, that 72% relapse-free survival rate at 2 years is still much better than what we had historically, and might even be better than just doing surgery and giving them adjuvant anti-PD-1 for a full year. On the right, you can see that the complete response is also predictive with the targeted therapies, but to a lesser extent as absolute, because still patients with a complete response did relapse, but certainly those that do not achieve a complete response on targeted therapy, virtually all of those relapse within 2 years. So what we're not supposed to do, but all of us do, is compare the results of those neoadjuvant trials to the large phase 3 adjuvant trials. And here you can see on the left the Combi-AD, and on the right the Checkmate 238 study for nivolumab and dabrafenib and trametinib. And what you can appreciate at 2 years out, there's a relapse-free survival rate of 67% and 59%. And what we mustn't forget is that actually prior to zero, T is 0, there is 15% of patients that had surgery and then goes on to be screened for these trials and becomes a screen failure because they're already progressive. So they're not even included into these phase 3 trials. But if you have a trial with neoadjuvant therapy, you do get this additional 15% of poor biology patients into your trial. So if you would compare the opposite neo on the right to the Checkmate 238 on the left for, let's say, the relapse-free survival at 1 year, it seems to be that then the opposite neo has a 10% benefit. And there's a big disclaimer on the bottom that obviously different inclusion criteria, different study power, different duration of follow-up. But if we then take that 15%, what I told you was present in that Checkmate 238, that means actually the relapse-free survival of the Checkmate 238 is 15% worse. So it goes down from 70 to 55%, meaning that there's even a larger benefit for neoadjuvant immunotherapy. So this shows you that we really need a phase 3 trial to tell us, is it really more efficacious than adjuvant therapy? So for the future, what is ongoing? Well, at the NKI, we have 2 studies ongoing. The first one is the DONIMI trial, together with Melanoma Institute Australia again, the same type of palpable nodal disease, but first take a biopsy, look at the interferon gamma signature. Do you have a hot tumor or a cold tumor? And especially for the bottom, where there's the cold tumor, there is where the new drug, domatinostat, which is an HDAC inhibitor, comes into play, because this should turn those cold tumors into hot tumors and thereby making them more susceptible for immunotherapy. This trial will complete accrual in the upcoming weeks, and hopefully we'll have a first presentation of these results at ASCO 2021. Another study we have is the NEVEC trial, which is a single arm trial where we combine TVEC plus nivolumab, neoadjuvant, and then do the surgery. And then Christian had this brilliant idea of a phase 3 trial, which he called the NADINA trial. It is now a trial that has been taken over by BMS to be run, where we're going to compare neoadjuvant and adjuvant therapy.
So with that, I'd like to summarize for you. I think it's very exciting and very promising neoadjuvant systemic therapy. It seems to be better than adjuvant. Immunotherapies seem to be better than the targeted therapies. The combination ipi-nivo it seems to be superior to anti-PD-1 alone. And the major pathologic response, so the PCR and the near PCR, seems to be a very good surrogate for relapse-free and perhaps even for overall survival. And watch out for that phase 3 trial, which will also hopefully come to you in Brazil. And with that, obviously this work is not from myself only, but also from the entire team at the NKI and my partners at the URTC and the International Neoadjuvant Melanoma Consortium. Thank you for your attention. All right. Thanks a lot, Alex. That was excellent. So I'll start. Bom, desculpa, vou passar para o português. Vamos começar com as perguntas. Eu vou começar a pergunta do chat aqui. O Bertoli tem uma pergunta que é a seguinte. Alex, você considera a abordagem neoadjuvante fora de um cenário de clinical trial? So Alex, the question that comes from Eduardo Bertoli, and which has been with you there 2 years ago. Do you consider neoadjuvant approach outside of a clinical trial scenario? Yeah, this is a very good question, even. And hi, Eduardo. Good to see you online, buddy. So we ideally would like to reserve it to clinical trials. And the reason to do that at this moment is that although it's exciting, it's all smaller studies with limited follow-up. They're all phase 2. So we cannot definitively say that the neoadjuvant is superior to adjuvant. At the same time, I also recognize that for developing countries like Brazil, where money is tight, and certainly now with the COVID pandemic, a full year of adjuvant anti-PD-1 might be very costly. And if you're able to manage then a patient with just 2 courses of ipi-nivo and then do the surgery and then you're done, I think that is something you can consider. But ideally, you'd like to at least then register it into a central database or so. Bom, ele respondeu que basicamente como, se possível, fazer num cenário de clinical trial, que os dados não são definitivos, mas que, enfim, se puder fazer no cenário de clinical trial é melhor, mas ele disse que num país como o Brasil, onde o dinheiro é apertado, se fosse possível resolver o problema com 2 doses, opera e pronto, isso poderia enxugar custos, né? Vamos lá, pessoal. Algum dos panelistas tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer, eu acho que eu vou fazer em português. Isso, faz em português e eu traduzo. Complementando essa pergunta do Bertoli, o que eu acho importante também é você pode ver o mau prognóstico, até os dados que nós temos até o momento, dos pacientes que não foram submetidos a isso, né? E também a gente pode se sentir num dilema ético de não proporcionar isso aos pacientes. Pergunta para ele se ele não acha importante, já que existem grandes dados de diferença da neoadjuvância com a adjuvância, se em alguns casos mais graves ele já não consideraria a neoadjuvância desde que discutido no tumor board. Mm-hmm. So the question, Alex, is the following. Dr. João is worried about the difference, the bad outcome of patients who don't do well on adjuvancy. And it seems to be a big difference from patients that receive neoadjuvancy and adjuvancy. And he questions about if it's not possible to consider it if the case is discussed on a tumor board discussion. He's worried about the difference in the evolution of these cases. Yeah, and I think I understand your point, João, is that those patients that on either neoadjuvant or adjuvant relapse,
those are the ones that do very, very poorly. So they slip away under our fingers, it seems, no matter what we do. So oftentimes you might not, be able to do surgery anymore because it's on multiple sites, multiple organs that they relapse. So it's not just a lymph node or a simple cutaneous or subcutaneous lesion. It's in liver, in the spleen, in the bones, in the brain. And then if they have a BRAF mutation, then you're lucky that you can still offer them some sort of systemic therapy. But if they don't have a BRAF mutation, then your options become very, very limited. What you can still offer them, and then the response chances are very slim. So I understand your concern. I think it's actually the other way around, is that the therapy is not inducing these bad biologies, because this type of bad biology has always been part of melanoma. But it's simply that, the ones that do well, they're fine. And then, you have this smaller group than we used to have without systemic therapy that are relapsing. And those are the really poor biology ones. And that's why, for instance, in the new trial we have at NKI, we're really focusing more on those patients, see if we can give them with a new drug, that HDAC inhibitor, if we can give them a benefit to overturn their, let's say, innate resistance towards immunotherapy. Bom, então ele respondeu o seguinte, que o problema são os pacientes que não respondem, né? Tanto na neoadjuvância quanto na adjuvância, e o problema da doença está esperado em múltiplos órgãos e múltiplos locais. Se esse paciente que falhou o anti-PD1-IP, ele tem a mutação do BRAF, ok, ele pode receber BRAF-MEK, mas se ele não tem a mutação, você fica com opções muito, muito limitadas, e as chances desse paciente sobreviver são baixas. Ele disse que o problema, na verdade, é a biologia ruim do tumor, né? Essa biologia ruim sempre existiu, e ele está começando um novo trial para tentar focar nesses pacientes que têm a biologia ruim de tumor, tentar melhorar a resposta inata desse paciente. Mais alguma pergunta? Peraí, tem um chat aqui, deixa eu abrir aqui. Bom, o Matheus pergunta se há alguma consideração especial no manejo de terapia neoadjuvante para pacientes com primário oculto. So, Alex, another question is there any special consideration in the management of neoadjuvant therapy for patients with occult primary melanoma? Yeah, so what we saw historically is actually that patients with a unknown primary, after you did obviously send them to the dermatologist to have a full exam of their skin and an eye exam to see if it's not a mucosal one, PET scan, and you don't find any primaries. Historically, those patients actually have a better prognosis compared to those patients where we do know the primary. So about 5% of all patients with lymph node metastases of a melanoma, the primary is unknown. And the hypothesis behind this occurrence in melanoma is that it is an autoimmune phenomenon. So there was probably at some time a primary lesion, but the host immune system took care of it. So we didn't zoom into this yet, into the trials, but we have had patients that had an unknown primary. And it might be the case that they are actually, because their immune system might be more primed already by themselves, that just a short amount of immunotherapy can help cure these patients. So they were included in the trials. I don't know any specific results for them. So I'm going to write it down because it's actually something very, very good, and we should interrogate from our trials. Bom, ele respondeu o seguinte, Matheus, que historicamente esses pacientes vão melhor, né? Enfim, depois que passa do dermato,
manda examinar o olho, tal, faz o PET scan, se ele realmente confirma que ele é um primário oculto, ele tem um prognóstico melhor, e 5% dos pacientes com metástase linfonodal vai ser de primário oculto. E a hipótese seria uma teoria meio autoimune, o corpo tomaria, o hospedeiro tomaria conta da doença, né? O sistema imune daria conta e sumiria com esse primário. Ele falou que sim, no trial dele tem pacientes de primário oculto, a hipótese seria que esse sistema imune estaria mais primed, né, mais iniciado já, e um pequena amostra do remédio, pequena duração do remédio já seria o suficiente. Não tem nenhum resultado específico, mas ele falou que vai anotar isso aí, porque é um ponto interessante. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui do Flávio Cavaruzani de Goiânia. Como ele tem visto as taxas de respostas patológicas em melanomas acrais com o uso de imuno na neoadjuvância? So, Alex, the question is from our former president, Flávio Carvazan. How do you see the pathological responses in acral melanoma with the use of immunotherapy in neoadjuvant scenario? Yeah, this is like those unknown primaries, another niche of patients. In this case, we do know that the acral melanomas aren't the typical sun-induced melanomas with BRAF mutations. So we already know that these are less susceptible to treatment with immunotherapies. They probably also have a lesser tumor mutational burden at the same time. Again, I don't think we have that specific analysis from the neoadjuvant trials, but it's another good question we could interrogate the INMC pooled the database for to see if we can show some data to that extent. But I would expect them to have a little less response to immunotherapy. All right. Tem uma pergunta, Ivan. Oi? Tem uma pergunta sobre se ele tem casos... Deixa eu só traduzir. Ok. Tá. Bom, ele respondeu o seguinte, o Flávio perguntou do melanoma acral, ele falou, olha, realmente é um outro nicho de pacientes, esses pacientes de melanoma acral não são induzidos pelo sol, né, então, chance menor de ser BRAF mutados, são menos sensíveis à imunoterapia, porque as alterações genéticas são menores, tem um tumor burden menor, né, e ele não tem o dado específico, mas ele falou que essa é uma pergunta boa, provavelmente ele vai fazer essa pergunta para o Consórcio Internacional de Melanoma, para ver se eles têm dado suficiente para responder, e o que ele espera é que seja um pouco menos responsivo. Fala aí, Milton. Se ele tem pacientes que entraram no protocolo de neoadjuvância sem ter realizado o tratamento do primário, uma correlação entre a resposta da doença linfonodal com a resposta no primário, e se eles planejam no futuro, nos pacientes que participaram da neoadjuvância, rever a necessidade da ampliação de imagem baseado na resposta. Peraí, são 3 perguntas, então. Se ele tem algum paciente que não tratou o primário... Se existe uma correlação da resposta linfonodal com a resposta no primário em pacientes que não tiveram o primário operados, fizeram o diagnóstico pela doença linfonodal. E uma vez que o paciente tem o primário operado, se a ampliação de imagem, né, a extensão da ampliação vai ser revista baseado na resposta. Tá. Bom, mas assim você acaba com o nosso emprego, né, Milton? Assim fica difícil, né? All right, so Alex, a question I don't like very much because pretty much takes surgeons out of job. And I'm not really glad. I don't know if I'm going to do this question, but Milton's a clinical oncologist and has he has the following. So do you have any patients on the trial that didn't have the primary treated or completely excised? Did the primaries also responded? The second question is there any correlation with the response in the lymph node with the primary site? And do you think that in a third question, do you think in the future the wide local excision of the primary tumor can be, he put in gentle words, but what he's trying to say is that can we abandon the wide local excision, or can we discuss
the wide locus of excisions with such an effective therapy? Please say no. This is a really difficult one. No, tough question. I'm a bit back and forth on it. I don't think that you should abandon primary management of melanoma with surgery, because the usual bulk of our melanomas, the stage 1, stage 2 melanomas, is simply cured with a simple surgical procedure, and they don't need any expensive, high fashion immunotherapies at all. And this, I don't think this will change. So let me start off with that. But having said that, we did have a few cases that a patient presented, for instance, with a very big ulcerated tumor on one of his fingers. And when we examined him, he also had a big lump in his axilla. And then we put him on the neoadjuvant protocol. And not only did he develop a complete response in the axilla, but also the primary went into complete response. So we ended up, rather than amputating one of his fingers, we just did a punch biopsy of the scar to prove it was a complete response. So in that case, clearly the immunotherapy helped reduce the morbidity of surgery. At the same time, we also had another case of a patient which had a pretibial melanoma and had a local recurrence in the scar, at the same time that she had a lymph node metastasis in the groin. The lymph node in the groin responded perfectly, but there was no response on the shin. We don't have a lot of data to support it, but I think, if you have otherwise very morbid surgery, which is not usually the case for melanoma, because usually with the bulk, the overwhelming majority of melanoma is simply cured with a simple surgical procedure without too much morbidity, then that will remain the cornerstone of treatment. Ok. Bom, eu vou pedir para parar minhas perguntas aqui, fazer mais uma, porque senão depois a gente não vai ter tempo. Bom, então, respondendo o que o Milton perguntou, é o seguinte, ele falou, olha, estádio 1 e 2 vai ser curado com ampliação, com procedimento simples, não vai ter que fazer grandes coisas. E falou o seguinte, olha, ele tem um paciente no trial que tinha um melanoma grande ulcerado no dedo, que ia ser, enfim, ter que amputar e tal, e ele já tinha uma massa na axila. Eles colocaram o paciente no trial, teve resposta completa na axila e teve resposta completa no dedo também, não precisou amputar, ele fez só um punch para confirmar que era a resposta completa e o paciente foi muito bem. Um outro paciente do trial tinha um melanoma na região pré-tibial, não entendi minha letra aqui, mas enfim, ele tinha uma coisa, uma massa na virilha, fez o tratamento no trial, na região da canela ali, que era no pré-tibial, não teve resposta. Então, assim, ele não sabe como te responder, Milton, assim, não tem a resposta completa, mas existiu esse caso que teve, mesmo deixando o tumor lá no dedo, respondeu, então. Mas ele fala que, olha, assim, acho difícil de pensar nisso para a grande maioria dos casos, que vai ser resolvido só com ampliação. All right, so last question before we move on to the cases. Dr. Alberto Weinstein. Desculpe, o Alberto Weinstein pergunta o seguinte, você acredita que caso a neoadjuvância se mostre efetiva em estudos de fase 3, qual seria o maior motivacional para sua incorporação na prática clínica? Benefício clínico ou menor custo com medicações por dispensar adjuvância nos bons respondedores? Right, so the question comes from Alberto Weinstein. The question is, do you believe that if neoadjuvant is effective in phase 3 studies, what do you think is the best, what motivates you to indicate this kind of treatment in your clinical practice? So 2 options, the clinical benefit or the smaller cost with medication because you don't have to do adjuvancy in the good responders. So you get the question? Yeah.
you know, first and foremost, it's always, is it more effective? So in that case, you know, the first answer, I want it to be at least as effective as adjuvant therapy, and preferably more effective. And then if it also reduces the costs, well, then this helps. In case, certainly, you know, in case things are equal in terms of response, and then the costs are much less of just two courses neoadjuvant, then I would also go for argument B, due to the cost. Bom, então ele acha que os dois, acha que a resposta é melhor, então é isso aí, e o custo é menor. Milton, vamos para os casos, que o Milton tem uns casos bem legais para apresentar. E... Ivan, só antes de começar os casos, só para falar que a doutora Ruth vai participar, que é patologista da Santa Casa e do AC, e que ela vai comentar, inclusive, como se analisa esses linfonodos. Tudo bom? Consegue ver, Ivan? Você consegue ver? Sim, sim. Bom, vou apresentar alguns casos, mas antes de começar os casos, acho que é importante que a gente faça um pequeno disclaimer. A gente sabe, como já foi bem pontuado aqui na aula do Alex e nas discussões, que o tratamento neoadjuvante ainda é considerado experimental, apesar dos resultados sendo bastante animadores. Nesse sentido, os casos que vão ser apresentados foram todos os casos que foram discutidos no tumor board institucional, e a escolha por se iniciar o tratamento sistêmico precoce, no caso neoadjuvância, foi baseada em características particulares desse caso que apontavam para um risco grande de doença sistêmica, mesmo que micrometastática. Outro ponto também é que aí nossos pacientes eles participam de estudo transnacional, e eles consentiram, concordaram e consentiram participar dos estudos, tanto da pesquisa para biomarcadores de ativação do sistema imune, quanto também do PET scan. Bom, o primeiro caso é um paciente de sexo masculino, 78 anos, natural de São Paulo, de comorbidades apenas de hipertensão controlada e um passado de câncer de próstata operado, sem evidência de doença há alguns anos. Em abril desse ano, ele fez um diagnóstico de melanoma no braço esquerdo, cuja biópsia excisional demonstrou ser um melanoma nodular com brezo de 1,5 milímetros, 5 mitoses por milímetro quadrado, sem ulcerações, sem invasões, mas com área de regressão. Em junho desse ano, ele foi submetido a ampliação de imagem, mais pesquisa do linfonodo sentinela, e na ampliação de imagem não havia mais doença residual, e, para surpresa, apesar da avaliação clínica não demonstrar alterações linfonodais, ele apresentava um linfonodo sentinela com uma lesão de 3 centímetros, uma metástase de 3 centímetros, com invasão extracapsular. O paciente tinha a mutação no BRAF V600E, então ele foi estadiado. A primeira tomografia que ele fez já foi no pós-operatório do linfonodo sentinela, mostrava uma área de coleção, e tinha também já um linfonodo aumentado próximo dessa área, que gerou dúvidas se poderia ser um linfonodo inflamatório ou um linfonodo metastático, em decorrência dos achados do linfonodo sentinela. O ultrassom corroborava a hipótese de ser um linfonodo atípico, e a punção aspirativa confirmou ser positivo para células neoplásicas. O paciente realizou, então, um PET scan, que mostrava a captação apenas no linfonodo axilar, com SUV de 2,3, ressonância de crânio sem alterações. Esse PET scan já foi feito em agosto desse ano, aproximadamente 4 meses após o diagnóstico do primário, e o linfonodo aparentemente um pouco maior em relação à tomografia de julho, ou seja, do mês precedente, que demonstrava já a presença do linfonodo, mas um tamanho menor. Então, esse é o lado do PET scan, mostrando apenas a captação na axila, e acho que o João pode falar um pouco sobre a discussão no tumor board desse caso, sobre as duas possibilidades. A primeira possibilidade é de a gente estar diante da doença agressiva, em progressão rápida, e a outra possibilidade do paciente já apresentar a doença axilar clínica na axila, porém não diagnosticada na avaliação inicial. Quer comentar, João? Eu acho que seria interessante, não sei se o Alex Sim. entendeu todos os dados que foram falados, por exemplo, da tomografia. Eu acho que valia a pena voltar alguns slides, Milton, e falar em inglês. Eu traduzo, eu faço um resuminho. Bem. Milton, então era um paciente um Breslon 1,5, ele fez um sentinela, no sentinela já saiu esse de 3 centímetros. de 3 centímetros. Com extravasamento.
E aí depois, logo após, fez o ultrassom e o PET tinha outra massa lá. Isso. Tá. So Alex, I don't know, did you understand this case? This is a very unusual case. So it was a Breslow 1.5. He did a sentinel node biopsy. In the sentinel node biopsy, they had a 3 centimeter lymph node, which is very weird. And it was not clinically detected beforehand, before the sentinel node. And after the sentinel node biopsy, they did a ultrasound and a PET-CT that revealed another lump there that was positive. So basically, this was it's uncommon, but it happens, right? Mm-hmm. Can I ask you one question? In which cases do you do an ultrasound before a sentinel node biopsy? Do you have any cases? Yeah, we first of all, during my PhD studies, I had the pleasure of working with Christiane Voigt. She was a dermatologist from Berlin, and she was an ultrasound expert. And we did 1,000 cases of all stage 1-2 melanomas. Just simply did in all of those cases an ultrasound after the lymphoscintigraphy. And what was shown is actually that for the T3 tumors and the ulcerated tumors, you can have a high pickup of metastases upfront. So we recently did a study at the NKI, a pilot study of 20 cases, where we offer them an ultrasound and a PET scan in case they had a T3 or T4 tumor or ulcerated. And the ultrasound picked up about, I think it was 7 out of 20 patients where there was already upfront prior to the sentinel node and lymph node metastasis present. So if you want to use the ultrasound, I would really reserve it for that niche group of patients with very thick melanomas or ulcerated melanomas, because the chance that they have a metastasis in the lymph node is quite high. So actually this case is then very uncommon because it was only a Breslow of 1.5 and not very special. Okay, so in the study you did there in the Netherlands, you offered a PET or ultrasound? No, both. We offered both. And actually the ultrasound picked up most lesions. And in some cases, the PET also saw the lymph node metastasis, but it was much less than the ultrasound. So I would start off with ultrasound, and once the ultrasound finds something, then reserve your PET scan for those cases. Okay, so I'll translate real quickly. Eu fiz uma pergunta rápida para ele, eu traduzi, eu perguntei assim, se ele fazia ultrassom para algum caso antes do sentinela, né? Caso que vai fazer sentinela, se ele faz... E ele falou que o estudo de PhD dele foi na Alemanha, com uma dermatologista, e ele fez ultrassom em 1.000 pacientes que tinham indicação de sentinela, depois da linfoscintilografia. E eles viram lá que pacientes T3 ou ulcerados, eles tinham maior chance de pegar alguma coisa no ultrassom. Ele fez um estudo lá na Holanda, e nesses pacientes T3 ou tumor ulcerado, que tem mais chance de metástase linfonodal, e ele fez ultrassom e o PET. E ele, no estudo dele, ele acha que em torno de 7 de 20 pacientes conseguiram pegar alguma coisa no ultrassom e no PET, sendo que o ultrassom pegou a maioria dos casos e o PET alguns menos. Então, nesse T3 ou ulcerado, ele recomenda fazer o ultrassom, porque 7 de 20 podem pegar alguma coisa. Bom, então acho que ele entendeu, pode seguir aí, Milton, com a votação. Eu não vou comentar, senão eu vou sugerir, né? Acho melhor fazer a votação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a votação e as pessoas vão votar. Só como vai abrir tudo, então lembre-se que a gente está no caso 1, questão 1, tá? Então votem aí, pessoal. Peraí, vamos ver. Vamos ver se vai. Acho que vai. Beleza, quer ler aí, Milton, as opções? Bom, a primeira opção é considerar reoperar esse paciente e discutir alguma forma de tratamento adjuvante. Lembrando que esse paciente é BRAF mutado, então a opção de tratamento seria tanto por imunoterapia ou terapia-alvo adjuvante, mas a opção 1 significa reoperar o paciente e tratamento adjuvante. Opção 2, nível 3, IP1 aos moldes do Pacinel, 2 ciclos seguidos de cirurgia.
considerar que é um paciente mais idoso e apenas anti-PD-1 ou considerar a terapia-alvo de forma neoadjuvante nesse paciente. Seria a opção 4. Ivan, eu não consegui votar. Meu clique no enviar não vai. Você sabe se tem algum... Não está aparecendo aqui. Eu acho que tem que votar todos para poder liberar o enviar, viu, Ivan? Da forma que foi formatado. Deixa eu mandar uma... Vamos passar essa sem a votação? Eu vou mandar uma mensagem para o Rafael que ele fez a votação. Vamos nessa sem a votação, que eu acho que não vai dar para resolver isso neste momento. Mas... Bom, vamos lá. So, Alex, what would be your option in this case? The patient is BRAF mutated. Yeah, absolutely. Option 2. Okay. João, quer comentar antes de eu passar? O que, apesar do tradicional ser a cirurgia, eu acho que o que nos preocupa muito nesse caso, mesmo fora de protocolo, é o fato dele ter uma progressão muito rápida, já com pelo menos 2 linfonodos agressivos, e nesses casos a cirurgia, para o paciente que tem a opção de alguma neoadjuvância, eu acho que deve ser fortemente recomendada, desde que discutida, como eu falei, em tumor board, porque não é o estándar até o momento. Bom, essa foi basicamente a discussão que aconteceu nesse tumor board específico. Algumas questões para a gente trazer à tona o que a gente oferece para o paciente em termos de toxicidade. Então, tanto o opacinel quanto o prado, que são os maiores estudos em neoadjuvância com combinação do nível e IP, lembrando o nível 3 e IP 1, a gente está falando de toxicidade grau 3 e grau 4 da ordem de 20%. Então, é bom a gente ter esse número na discussão. Outra questão também lembrando que esse paciente tem a mutação no BRAF. A gente sabe que os pacientes que têm resposta patológica, eles têm um prognóstico melhor, seja em imunoterapia ou terapia-alvo, esse é o primeiro ponto. A gente também sabe que, aparentemente, os pacientes que têm resposta patológica com imunoterapia vão melhor em relação aos pacientes que têm resposta patológica com terapia-alvo. Vou fazer alguns comentários em relação a isso. E os pacientes que não têm resposta patológica completa com imunoterapia, boa parte deles vão bem também, sobretudo aqueles pacientes que tenham uma resposta maior ou uma resposta parcial muito próxima da resposta maior. Isso não é um fato que acontece com os pacientes com terapia-alvo. Mas a gente precisa lembrar que os dados que a gente tem hoje são pequenos, tanto com imunoterapia quanto terapia-alvo. Especificamente com terapia-alvo, se a gente analisar os 2 estudos que levaram aqueles números que a gente vê no braço do consórcio relacionado com terapia-alvo, a gente está falando de aproximadamente 56 pacientes, e são estudos que têm resultados bem diferentes, sobretudo o estudo da Georgina, que é o Neocomb. Esse é um estudo de 35 pacientes, que incluía pacientes com estadio 3B e 3C pela 7ª edição. O estudo era um estudo do fase 2, braço único, onde eles planejavam fazer 3 meses de tratamento neoadjuvante com dabrafenib e trametinib, cirurgia, e complementar por até 1 ano de tratamento adjuvante. O endpoint primário do estudo era, de fato, a resposta completa, tá? E a gente observa que os pacientes que foram tratados com neoadjuvância, aproximadamente 49% dos pacientes tiveram resposta completa. E, apesar dos pacientes terem uma taxa significativa de resposta completa, quando a gente compara a evolução dos pacientes que não tiveram, os pacientes com resposta completa, apesar de terem numericamente uma sobrevida livre e recidiva em 2 anos maior, os números são desapontadores quando a gente compara com os dados de imunoterapia. O que é importante ressaltar nesse trial é que aproximadamente 30% dos pacientes tinham doença em trânsito, ou doença em trânsito isolada, ou doença em trânsito associada a linfonodo. A gente sabe a questão prognóstica em relação à doença em trânsito e também da dificuldade de fazer o estadiamento adequado desses pacientes, se de fato tiveram todas as lesões ressecadas. A gente observa a linha de sobrevida livre recidiva, aproximadamente até o 5º mês a gente não tem recidiva, e a partir desse período onde a cirurgia era programada, a gente começa a observar uma recidiva em ambos os grupos menor para a taxa de resposta patológica completa. Então, talvez esse estudo seja um outlier que esteja comprometendo os dados daquela análise do consórcio. Então, acho que é muito cedo ainda para a gente definir que a resposta patológica completa com terapia-alvo, de fato, ela é pior do que com a imunoterapia. Os números ainda são pequenos.
Esse é um estudo publicado esse ano do grupo do MOFT, onde eles avaliaram de forma retrospectiva pacientes que fizeram terapia-alvo com intuito neoadjuvante. Então, é um estudo retrospectivo com número pequeno, 23 pacientes. Em média, a terapia-alvo neoadjuvante durou 6 meses, e os pacientes que tiveram resposta patológica completa, aproximadamente metade da população, tiveram sobrevida livre de recidiva e sobrevida global extremamente interessantes, com boa parte dos pacientes não recidivando no follow-up mediano da ordem de 43 meses. Mais uma vez, estudo pequeno, retrospectivo, mas chamando aí a atenção para que talvez a gente precise ainda entender qual que é o significado da prognóstico da resposta patológica nos pacientes com terapia-alvo e, de fato, não deva ser, eventualmente, tão pior do que a imunoterapia. A despeito disso, esse paciente é um paciente de 78 anos, mas com bom performance status e comorbidades. Foi colocado as opções para o paciente após a decisão do tumor board, e ele recebeu o nível 3 IP1 aos moldes do Opacinel. O PET, após 2 ciclos, que também faz parte do nosso protocolo institucional de avaliação, apresentou uma resposta metabólica completa. E olhando a tomografia dos 2 exames pré-tratamento e pós-tratamento, aparentemente também uma resposta parcial, quando avaliado por RECIST. O paciente foi, então, submetido à linfadenectomia axilar esquerda e, no anátomo patológico, apresentava todos os linfonodos livres de neoplasia. Acho que aqui é importante o comentário da Ruth, porque essa primeira apresentação do laudo foi uma apresentação convencional, né, dos pacientes que fazem a linfadenectomia de rotina no hospital. E após a instituição dos casos em neoadjuvância, os nossos colegas da patologia já seguem as recomendações do consenso internacional sobre os guidelines de laudo anatomopatológico. Se a Ruth quiser comentar. Eu acho que antes da Ruth, porque senão fica muito... A Ruth vai falar coisas muito importantes aí. Vamos traduzir para ele, porque eu gostaria de saber qual a opinião dele sobre meta em trânsito. Eu acho que é interessante isso que você falou. Eu não sei se ficou claro para ele. O que você acha? So, Alex, did you get what was done with this patient? So pretty much the neoadjuvant, the left axillary lymphadenectomy, and a complete response. I could understand completely. But what we point out is that in the study of Georgina Long, there was a lot of cases, at least 30% of cases, with in-transit metastasis. And do you think that this compromised the results, or are you already convinced that it's not the best option, the target therapy? Yeah, so it might be good to explain the background of your question, Joe. Is that with all due respect for the medical oncologists, but they say that the targeted therapies and immunotherapies are just as effective for in-transit disease, and that these were also included into the phase 3 trials that led to the approvals of these drugs. And if you actually interrogate the data, then there aren't a lot of patients that have in-transit metastases at all, or only in-transit metastases, and they're being treated with the systemic therapies. And there have been some anecdotal reports that the penetration of the therapies to these superficial satellite and in-transit lesions might be less, and thereby be less effective. I don't know if that's true, because it's only anecdotal. At the same time, I also don't have very robust data to prove that it is true. So I think it is a group we have to be careful with, because there is a bit of a knowledge gap, and we're missing a bit of data for them. So we shouldn't simply accept that it will be the case and they will be just as easily treated as patients with lymph node disease. There has been also a report by Dr. Weber from Germany, not to be confused with Jeff Weber from the USA, showing that indeed
the combo ipi-nivo for patients with intransit disease was very efficacious, but the numbers were quite small in that study. Bom, ele disse que tem alguns relatos, já perguntou sobre metástases em trânsito, ele falou que alguns relatos anedóticos de que a terapia-alvo não penetraria tanto nesses bloquinhos tumorais de metástases em trânsito, ele não pode provar que isso é verdade, mas, enfim, mas também não tem como muito falar, mas ele acha que a penetração poderia ser menor. Enfim, acho que foi isso. Então, os linfonodos desses pacientes, eles costumam ser enviados para a gente já com uma notificação, né? E o patologista examina macroscopicamente todos os nódulos para procurar uma sinalização, tanto de necrose ou de necrose ou tumor ou pigmento. E nos nódulos, nos linfonodos que são menores de 5 centímetros, geralmente a gente inclui inteiro esse material. Nos linfonodos grandes, maiores de 5 centímetros, a gente faz uma representação parcial de 1 centímetro para o tumor, para a massa tumoral. E na avaliação microscópica, essas áreas que apresentam necrose ou pigmento, já na macroscopia, elas são delimitadas, né? E a gente tenta delimitar o quê? A gente tenta delimitar o leito tumoral. O leito tumoral ele é constituído tanto por células viáveis, como por necrose, uma fibroplasia e uma reação histocitária, a gente macrofágica com bastante pigmento. Normalmente, isso as áreas, os pacientes têm áreas com bastante macrófago e a gente pode ter alguma dúvida diagnóstica. Normalmente se resolve no HE, a imunohistoquímica não é obrigatória, mas em algumas situações macrofágicas a gente tem que fazer imunohistoquímica também. A reação imunohistoquímica que a gente usa é o SOX10, porque ele tem marcação nuclear e ele não vai se confundir com o melanófago, que é bastante presente nesses casos. E nesse caso em particular que o Milton está apresentando, o paciente teve uma excelente resposta. E não tinha nem reação macrofágica, claro, não tinha célula tumoral, e o parênquima tinha, no parênquima do linfonodo, fora de uma arquitetura habitual, ele tinha essa área de fibrose hialina que vocês estão vendo aí no centro da tela, um colágeno bastante esclerosado, né, que chama a atenção um pouco diferente do que a gente costuma ver mesmo nos linfonodos que têm fibrose. Então, o exame começa na macroscopia. Esse caso, quando o Milton enviou, a gente não sabia que fazia parte do protocolo, mas ele foi incluído completamente, os linfonodos foram depois que a gente soube do protocolo, e a gente viu só fibrose, então não era visível na macroscopia mesmo, então não teve nenhum prejuízo para o protocolo, mas ele só tinha fibrose, não tinha necrose nem macrófago. Tá? Atualmente a gente mudou o protocolo para poder quantificar tanto a reação macrofágica quanto a fibrose, porque alguns estudos já estão mostrando uma resposta diferente conforme você vai encontrar essa quantidade no leito tumoral, né? Então, as respostas são sempre feitas às células viáveis em relação ao leito tumoral, que foi o que eu acabei de explicar. Nesse caso, não tinha nenhuma resposta total. É isso. Obrigado, Vamos dar seguimento aí, Milton, senão não vai dar o tempo. Bom, o próximo passo, então, se os colegas... Acho que a gente não está conseguindo votar ainda, né, João? Mas... Não, acho que votação vamos deixar. Acho que vale a pena, pelo menos, perguntar a opinião do Alex, se num cenário de prática clínica, fora de um estudo clínico, se ele ficaria confortável baseado nos dados que nós temos hoje, e apenas seguir esse paciente, ou considerar completar o tratamento adjuvante. So, Alex, outside of a clinical trial scenario, do you feel comfortable doing a follow-up with the current results we have from the studies, or do you think we should still do adjuvant therapy with nivolumab for 1 year, just in this patient that had a complete response? Difficult question. If you are, you look at it very formally, we don't know yet sufficiently if it's safe to leave out the
the adjuvant nivolumab in this case. 2 years relapse-free survival for Opus and Neo does seem to indicate that you could safely do it. And if you ask me, in my heart of hearts, I would go for option 2, option 1. Follow up the patient, and then if there's the off chance that that patient at some point still relapses, I don't think you've lost a lot in retreating them at that point in time with surgery, radiotherapy, immunotherapy, whatever is needed. But you can spare probably a lot of patients unnecessary a year long of nivolumab. So option 1 would be my go. Então ele falou o seguinte, que resposta difícil, claro, fora no cenário de clinical trial. Ele acha que 2 anos de 2 anos, o Opacin mostrou 2 anos de sobrevida sem recaídas, né, de doença e sem recorrência de doença. E ele acha que assim, do fundo do coração dele, ele faria o segmento, a opção 1, follow-up. Se o paciente recorrer, ele não acha que você perdeu muito, você ainda pode com esse paciente resgatar com cirurgia, rádio, algum outro tratamento, mas que você provavelmente vai poupar muitos pacientes de fazer esse ano aí de anti-PD-1. Eu acho que a gente podia aproveitar e perguntar sobre radioadjuvante, né? Como tem sido a política de radioadjuvante nos pacientes que fazem NEO. Alguns estudos têm esse desenho, a depender da resposta, fica a critério do médico investigador indicar ou não a radioadjuvante. Na prática dele, o que ele tem visto? So Alex, what about adjuvant radiotherapy? Some of the studies include radiotherapy based on what is the decision of the surgeon and the radio-oncologist. What are you doing in these cases? Yeah. So if you remember correctly, and I think that's another study where Holland and Brazil met each other. It was the study by Burmeister and Henderson of adjuvant radiotherapy versus observation for high-risk patients with nodal metastases. And obviously this was done already in the era prior to any effective systemic therapy. And what that trial showed us was that obviously radiotherapy does improve the in-field relapse-free survival. So I would really reserve it for high-risk patients. And the newer trials are also using it like that. So those patients that didn't have a good response to the neoadjuvant course, maybe you can salvage some of those with adjuvant radiotherapy. We don't have sufficient data yet to be able to say anything robust about it. But in this case, with a patient with such a good response, I would forego radiotherapy. It's not going to benefit this patient. If the odd chance, 1 in 100 that this patient did relapse in due course in a few years' time, then and it's just in the nodal basin again, where you did already the axillary dissection, so it's in scar in the axilla. You can still do a redo axillary dissection and then follow that at that point in time with adjuvant radiotherapy. So really reserve it for those few cases that seem to relapse time and time again in the axilla, and that local control becomes an issue because we know that the overall survival is not improved with radiotherapy. Ok, então ele falou um estudo que foi até o Brasil participou, com a Holanda, do Burmeister, que era observação ou radioterapia, isso bem antes da gente estar nessa nova era, né, de drogas. Mas, enfim, mostrou que a radioterapia melhorava o controle local e a recorrência de doença para pacientes de alto risco e, enfim, e é isso que tem sido seguido nesses novos trials, basicamente para pacientes de alto risco para aumentar o controle local.
Ele acha que nos pouquíssimos pacientes, sei lá, 1 em cada 100 que vão ter essa recorrência local, você pode controlar com a radioterapia. Em pacientes que já foram esvaziados, que você vai ter a recorrência no tecido de cicatricial, você pode também reoperar e fazer radioterapia em cima. Então, essa basicamente é a visão dele. Seguinte, então, tá, João? Beleza. Bom, o segundo caso é um homem de 37 anos, sem comorbidades. Em novembro de 2016, ele referiu uma lesão pigmentada em crescimento na região lombar já há 5 meses, que posteriormente a esse período ele fez o diagnóstico de melanoma. A biópsia incisional confirmava um melanoma nodular com brezo de 6 milímetros, ulcerado, sem invasões, mas com a margem profunda comprometida. Em janeiro de 17, ele foi submetido à ampliação de imagens, mais a pesquisa de linfonodo sentinela, que migrou para a região inguinal bilateral. E o resultado da ampliação de imagem mostrava ainda a presença de melanoma residual invasivo de 6 milímetros, margens livres, com um sentinela positivo bilateral. À esquerda, um sentinela positivo de 1, com um foco de 1 milímetro no maior diâmetro, e à direita, um sentinela positivo de 3, com maior foco medido em 2,4 milímetros. O exame de estadiamento, incluindo PET-CT e ressonância, não mostrava evidência de doença. Em abril de 2017, ele foi submetido à videolaparoscopia, a linfadectomia bilateral videolaparoscópica, e à esquerda foi encontrado mais um linfonodo de 11 dissecados e à direita 0 de 13. O estadiamento final desse paciente ficou um PT4B PN2A, estádio 3C, pela 8ª edição, paciente BRAF mutado. Naquela época não existiam as opções de tratamento adjuvante que nós temos hoje. O paciente perdeu o segmento e aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, ele procurou novamente serviço pela presença de surgimento do linfonodo que incomodava ele, e ele terminou realizando um exame de PET-CT que mostrava a captação na ilíaca interna à esquerda com SUV de 3. De fato, o que ele queixava não era linfonodomegalia, mas foi o que terminou motivando que ele procurasse o serviço. E o PET mostrava uma captação na região de linfonodo inguinal ilíaco externo esquerdo. Então, em resumo, um paciente de 37 anos, BRAF mutado, com melanoma estadio 3C, operado, sem tratamento adjuvante, com recidiva regional aproximadamente 2 anos. So Alex, 37-year-old, stage 3C that relapsed after 2 years of the complete lymph node dissection bilateral. One of the sides had another positive node. So 2 years later, he comes up with a PET-CT positive. What is your option? Yeah. Well, if we follow the guidelines, simply option 1 is the formal option we use nowadays in Holland, and I think that's across the world. If I would have the opportunity to do it, I would go for option 4. But following that by maintenance and surgery on demand, I don't think that's a good indication. I would want to know what is the response after 2 courses, and I don't think that a histological biopsy by the radiologist will give us sufficient confidence of a complete response, because it can be heterogeneous, the response to immunotherapy. So actually, I would want to remove that lymph node from the iliac region, and because it's basically a Cloquet node. If we do a what we do at the NK as a pre-peritoneal approach through an underbelly incision, then I would basically do the entire iliac and obturator node dissection anyways, because a redo of that area, in case the patient doesn't have a good response, is going to be much more complicated and associated with much more morbidity. Okay.
Então, ele acha que... So what is your option? But in the end, what number? Number 4. Number 4. Ok. Ele escolhe o número 4 e ele acha que fazer uma biópsia radioguiada é ruim porque você não consegue pegar o tumor inteiro. Então, ele prefere fazer cirurgicamente para ter aquele linfonodo. Basicamente, seria remover o cloquet. E ele acha que reabordar esse paciente fica ruim, então, às vezes, ele prefere fazer o esvaziamento completo. Foi isso, João? Eu não entendi direito essa parte. O que ele falou é que o standard na Holanda é a linfadenectomia seguida de adjuvância, mas a gente tem que lembrar que esse caso é um caso já de recidiva. Recidiva ilíaca, ele foi submetido à linfadenectomia inguinal, mas é ilíaca. Então, por isso também ele favorece essa opção 4, que é avaliar depois da neoadjuvância, mas aí fazendo linfadenectomia, porque ele não consegue voltar lá de novo. Acho que eu vou seguir com o caso, vai ter mais informações. Era uma pergunta que a gente tinha deixado para fazer sobre como tem sido a prática, né, João? Na pesquisa da marcação do linfonodo index. Talvez valha a pena o Ivan perguntar como tem sido a rotina deles e a experiência sobre a marcação do linfonodo index. So, Alex, can you talk more about the targeting the index lymph node? Can you speak more in practical terms? How do you do it, and what is the experience you have with targeting the index lymph node? And do you think that this is the future? You think that we're going to do this from now on? Yeah, I think it's absolutely going to be the future, and what I try to say before in choosing my answer is that I've seen some of the slides, and maybe some of the pathologists, like I saw Gilles is also on the line, could also comment, but the response to immunotherapy in that node can be very heterogeneous. So you run the risk, if you just take a biopsy by the radiologist of that lymph node, that you get 100% viable tumor cells or 100% response, and that actually, if you take out the entire node, you see that it is a mixed bag. So I think we're not going to be able to replace the index node yet with other techniques of a biopsy by the radiologist. The index node, we've done it at the NKI using a new magnetic marker, and it's really precise, and it has a few benefits compared to wire localization or towards an iodine seed. So obviously with an iodine seed, there's radiation involved. I don't know how it is in Brazil, but in Holland, it's very strict. If you start using radiation with an iodine seed, there's a lot of laws and a lot of tracking of stuff, and you need a lot of paperwork. With a magnetic marker, you don't have any of that problem. You do have a problem if you want to make an MRI of the same area. And that's for that reason, it's something that, for instance, the breast cancer surgeons don't prefer at the NKI, because they use a lot of MRIs to assess response in the breast, and then you get scattering of your image by the MRI. And I think the classical wire localization is something simple and straightforward that many sites are able to do. But you oftentimes also make an unnecessary long tract with the wire. The radiologist has a different angle where they place the wire. It can dislocate from the exact area that you want it pointing to. So in that sense, I'm more of a fan of a seed approach, and then you can take your pick which seed you would like to use to localize it. Ok, então, basicamente ele acha que sim, que vai ser o futuro, que, enfim, a resposta linfonodal é bem heterogênea. Então, se você pedir para fazer uma biópsia guiada por radiologia, ele pode vir 100% de resposta ou 100% de ausência de resposta.
dependendo da área que pega, porque realmente é muito misturada a resposta nesse linfonodo index. Então ele acha que remover o linfonodo index continua sendo uma boa ideia e vai continuar sendo uma boa ideia. Lá no centro dele, na Holanda, eles têm usado uma técnica com um marcador magnético. O problema disso seria que não pode fazer ressonância, mas, enfim, ele acha que é o melhor método para marcar esse linfonodo index e conseguir achar depois. Existem outras técnicas, como localização por radioguiada por fio, ou uma semente de iodine. E o problema são as leis que tem lá, quando você começa a mexer com radiação, é bem mais difícil. Ele falou alguns problemas técnicos também de uso do radioguiada por fio, seria o deslocamento, enfim. Mas a preferência deles lá tem sido esse marcador magnético. Ok. O paciente foi, então, submetido a nível 3 IP1 por 2 ciclos, sem complicações. E a gente terminou realizando, como parte do protocolo também, o segundo PET-CT. E o linfonodo prévio do paciente, da região ilíaca externa esquerda, apresentou um aumento de SUV, bem como um aumento de tamanho, um SUV de 14, e o surgimento de outro linfonodo na mesma região. O paciente foi submetido à cirurgia, nesse momento, em junho de 2020. A linfadenectomia obturatória ilíaca retroperitoneal esquerda. E, numa nota patológica, foram examinados 9 linfonodos, dos quais 4 estavam comprometidos, inclusive aquele que surgiu. A medida da metástase 24 milímetros e a aplicação do protocolo de neoadjuvância mostrava mais de 50% do leito tumoral ocupado por células neoplásicas. Acho que você pode resumir para ele, né, Ivan? So Alex, patient did the neoadjuvant treatment and had the PET-CT had an increase in the diameter of the mass, and another area came up. He did a lymph node dissection, 4 out of 19 positive, and the response rate measured by the pathologist was more than 50% of viable cells in those areas. So, next step. So what's the next step? Yeah, if you ask me, these are the patients that do very poorly. So for me, it would be option. I think you have a duplication. No, actually, I think in the numbers, but the last one. So radiotherapy plus adjuvant systemic therapy. And considering that this patient has a BRAF mutation, I would switch the class of drugs towards BRAF-directed adjuvant therapy. Tá, então radioterapia e BRAF/MEK. Alex, can I ask you a question? We are not comfortable in removing just the index lymph node. As you can see in this case, if we have done that, probably we'll miss at least 2 lymph nodes. I think that we have to wait a little bit to turn outside clinical trials just to remove the index lymph node. Don't you think so? Yeah, João, I agree. In principle, that we have to wait for more data of the Prado study to see if it's safe to just make decisions regarding your further treatment based on the index lymph node. The difficulty here is that it was an iliac node, and I would have done the same. So in this case, I don't think it would have been technically possible to do just the removal of the index node, because if that index node is then showing that there is no response, as it was shown by the pathology, so there's too much viable tumor cells left, then you have to still go in to remove the rest of the nodes. So we would, make it a 2-step approach. And for iliac dissections, iliac nodes, it's very difficult to redo surgery because the fibrosis caused by your first surgery oftentimes cause the external
iliac vein to become very fibrotic towards the artery, towards the node, towards the peritoneum. So the chance of you getting into large bleeding, getting into positive margins, opening up the peritoneum, and maybe even having some damage to the intestines is reality if you redo iliac surgery. So that's why for the axilla or the groin or the neck, an index node is fine. But for the iliac space, I don't think that the index node is possible technically. Alex, any comments about repeating PET-CT or other image studies before surgery? Yeah, absolutely. So we did the CT scans in the OPUS and Neo and the Prado study at baseline before starting therapy, and then prior to the index node surgery. And there isn't a great correlation between the radiological response and the pathologic response. So really, and I think Gilles will love to hear this, but pathology is like God. They have the end result for us. For using the imaging with CT scans or with PET scans, if you see an increase in the size of the node and an increase in the SUV uptake, it is very suggestive that there is progression rather than response. Although there are some pitfalls with PET, because also a very good inflammation caused by the immunotherapy could lead to an increase in the SUV max, and thereby you think that the patient is progressing, and then the pathology says, in the end, it might be a complete response. But certainly on the CT scan, if you see the diameter increase and you don't see it become more hypodense on the CT scan, it's very suggestive of a patient being a non-responder. Thank you. Bom, dando continuidade então aqui no caso, um paciente que teve uma resposta pobre, e assim, praticamente todos os estudos que estão adaptando o tratamento adjuvante baseado na resposta consideram fazer alguma forma de tratamento adjuvante. Como foi comentado, esse é um paciente que tem BRAF mutado, ele terminou iniciando a terapia-alvo com dabrafenib e trametinib e aproximadamente 4 meses sem evidência de doença. Passando então para o terceiro caso, uma paciente de 49 anos, sexo feminino, sem comorbidades. Em dezembro de 2015, ela fez um diagnóstico do melanoma na pele do joelho direito. O melanoma era um melanoma extensivo especial, um brezo de 0,7 milímetros, sem mitoses, sem invasões, sem ulceração, T1A. O paciente realizou ampliação de imagens, que não mostrou evidência de doença, e iniciou o segmento. Aproximadamente 4 anos, quase 5 anos após a cirurgia do primário, ela percebeu um abalamento na região inguinal direita, que se demonstrou como sendo uma linfonodomegalia. A punção aspirativa confirmou o positivo para metástases sugestivas de metástase de melanoma. E no exame de estadiamento feito com PET-CT e ressonância mostravam doença restrita às cadeias inguinais direita e ilíaca externa direita, mas também apresentava uma captação na região do endométrio com SUV de 20. Esse exame do PET é de outro serviço, a gente não tem as imagens. Ela realizou uma ressonância na Camargo em abril desse ano, que mostrava, de fato, os linfonodos aumentados na região inguinal e ilíaca externa direita, medindo até 54 milímetros, e demonstrava também a lesão polipoide no endométrio de 4 milímetros. O paciente não tinha ainda o status da mutação no BRAF. Então, essa é a ressonância da paciente, mostrando as linfonodomegalias na cadeia ilíaca e cadeia inguinal, e também confirmando a impressão de uma lesão polipoide. A primeira discussão do tumor-board foi como prosseguir com a investigação, haja visto que poderia mudar a extensão da cirurgia e também a necessidade do tratamento adjuvante diferente. A decisão foi por realizar a histeroscopia. A histeroscopia confirmou se tratar de um adenocarcinoma endometrióide de endométrio com grau 2. Então, esse paciente voltou para o tumor-board e a discussão se baseou em seguir com a cirurgia proposta para os 2 tumores, a esterectomia, mais salpingoforectomia bilateral, mais pesquisa de linfonodo sentinela em decorrência do tumor endométrio,
associada ao tratamento cirúrgico para o controle regional do melanoma, que seria a linfadenectomia, ou tratamento neoadjuvante com nível e IP, haja visto que essa paciente não tinha mutação no BRAF. So did you get the case, Alex? It's a very complicated case. Inguinal and ileal metastasis, and she also had a endometrium carcinoma. Yeah. So what is your option? Yeah, definitely option 2. And I'll also tell you that you guys know me from NKI as being part of the neoadjuvant program we have, but we also have at NKI a very big program for neoadjuvant colorectal cancer, and we've seen very exciting results for ipi/nivo for colorectal cancer in the MSI high tumors. Same can be said for some of the head and neck tumors, and also for renal cell carcinoma. So for the different cancer types at NKI, we also have these type of programs and very exciting results. And certainly for any virus positive tumors, ipi/nivo can give very spectacular responses as well. So also probably for Merkel cell positive, Merkel cell polyoma virus positive, Merkel cell carcinomas. Vou traduzir isso daí, que eu acho que é importante. Ele falou que lá no centro dele, na Holanda, eles têm um programa de neoadjuvância para cânceres coloretais, então com algum tipo de resposta. Então, eu acho que ipi/nivo funciona para alguns câncer de cabeça e pescoço, câncer renal e qualquer câncer vírus positivo. Então, o carcinoma de Merkel, polioma vírus positivo. E a opção dele seria a opção 2, com certeza. Bom, essa foi a decisão também do tumor board. O paciente iniciou nível 3 IP1, 2 ciclos, sem complicações. Do ponto de vista de imagem, ela repetiu a ressonância após o segundo ciclo, ela não teve acesso ao PET-CT. E a gente percebe que não houve uma grande modificação no aspecto do tamanho do linfonodo, tá? Talvez um pouco mais denso, mas sem grandes modificações, com sugestão até de um leve aumento no linfonodo inguinal. A paciente, então, foi submetida à cirurgia de esterectomia. Essa salpingoferectomia é bilateral, mas antes, precedida da pesquisa do linfonodo sentinela, que migrou para a ilíaca externa esquerda, associada também à linfadenectomia inguinal e ilíaca interna e comum e da fossa obturatória à direita. No anátomo patológico, referente ao tumor do endométrio, não havia mais evidência de doença no útero, sem doença nos ovários, e o linfonodo sentinela, que migrou para a região do ilíaca externa esquerda, foi negativo no HE e também negativo na imunohistoquímica. Então, de fato, ficou um tumor do endométrio inicial, estádio 1A, e com relação ao melanoma, 0 de 6 linfonodos na cadeia ilíaca interna, na cadeia comum, na ilha comum também, sem evidência de doença, também assim como nos linfonodos da região da fossa obturatória. Entretanto, na região inguinal direita, foram dissecados 3 estruturas, a maior medindo 5 centímetros, e na avaliação de resposta ao tratamento neoadjuvante ainda existia a presença de 25% de células viáveis, o que hoje a gente caracteriza como resposta parcial, de acordo com a proposta dos estudos de neoadjuvância. Então, em resumo, Ivan, ficou uma adenocarcinoma de endométrio, estádio 1A, e um melanoma com doença residual ainda, com 25% de células. Resposta parcial. So, endometrial carcinoma stage 1A and residual melanoma in the lymph node with quantos por cento mesmo? 25%. 25%. Yeah, option 1 for me. I'd follow up now. Na nossa prática, Alex, como essa paciente está fora do protocolo clínico e ainda existia doença residual, nos preocupa os dados do Prado, por exemplo, que sugere apenas segmento para essa população de pacientes. Se a gente olhar os dados de resposta patológica, a maior parte dos pacientes terminam ou entrando na resposta muito boa, completa, ou menos de 10% de células residuais, ou em pacientes não respondedores. A resposta parcial, que é o caso dessa paciente, é um número muito pequeno de pacientes dos estudos. 10 pacientes, 4 pacientes.
Não sei se isso seria apenas suficiente para a gente indicar follow-up nesses pacientes, como, por exemplo, no Prado. Os outros estudos têm indicado para pacientes que não têm resposta maior alguma forma de tratamento adjuvante. So Alex, he's worried that even though in the Prado study, patients with partial response did a completion lymph node dissection and followed by only follow-up, he's worried about the small numbers. So only 10% of those, so 60%, 50-60% had a complete response or near complete response, and 10% only had a partial pathological response. And even though in the Prado study they only recommend follow-up, in other studies they recommend some sort of treatment afterwards. So he's worried about only doing a follow-up aside of a clinical trial scenario. Yeah. And I must agree, the numbers are very small indeed. So Milton really has a good point here. At the same time, if you would know that Christian and myself for the Prado study would actually have wanted to lump the partial responders, so that additional 10% together with the complete responders and the near complete responders, to have no further surgery. So no therapeutic lymph node dissection, no radiotherapy, no adjuvant systemic therapy, but because it's a multi-center study worldwide, the other partners involved weren't as progressive as we were at that time. So that's why we ended up with this protocol where the partial responders still underwent the therapeutic lymph node dissection. There will be a new paper coming out of the International Neoadjuvancia Melanoma Consortium from the pathology of the Opusine Neo. And actually, if you look at those patients with a non-response, so it was now 50% or more, that 50% threshold might not be the best one. So if we actually look into more detail from the Opusine Neo study, it seems to be that patients that have 70 to 80% viable tumor or more, those are the ones that relapse, and the ones that have 50 or 60% still do just as well as those with a partial response, complete response, or near complete response. So that might change in the future. It's still very much work in progress, and that's always one of the reasons to use this data with caution, because it hasn't been hammered out into full details with thousands of patients and 10 years of follow-up on all those patients. So things might still change in the future with new insights. Ele falou que tem trabalho que vai sair, que parece que pacientes que com taxa de resposta de 70%, 80%, esses são os pacientes que recorrem, mas que taxas de resposta para 50%, 60%, eles parece que não recorrem. E, enfim, esse número não está bem estabelecido, porque não tem um segmento muito longo. E a parte do começo eu perdi, João, que acho que no trial ele queria deixar esses pacientes para não serem operados, né, os respostas parciais, né, é isso? Pelo que eu entendi, tinham outros grupos junto, então eles foram mais conservadores. Conservadores, beleza. Bom, pessoal, temos mais 7 minutos. Isso que eu ia falar, eu acho que podemos passar para os dados do hospital, porque falta pouco tempo e todo mundo está presente ainda, então acho que era legal a gente ir para os dados do hospital mesmo. Acho que é interessante uma experiência brasileira. Ok. Vou pular um caso que tinha aqui já. Alex, we are going to present the cases of that we had in our center that Milton treated with another oncologist, João Lima. It's a little experience, but it's a Brazilian experience, so we are going to show. Cool. Look forward to it. Bom, como foi dito na apresentação, a neoadjuvância ainda é considerado experimental, mas como foi demonstrado nos casos, a gente termina se deparando com situações onde o tratamento sistêmico precoce parece ser mais interessante para o paciente.
Então, o que a gente inicialmente percebeu é que, nas nossas discussões de tumor board, algumas situações elas eram rotineiras nesse sentido de indicar a terapia neoadjuvante baseada em aspectos de pior prognóstico. E o que a gente fez basicamente foi compilar quais seriam as indicações que, uma vez aparecendo no tumor board, nós pensaríamos em tratamento sistêmico precoce. Então, o primeiro passo foi organizar. Então, basicamente, recidivas linfonodais, doença em trânsito com volume grande, intervalo curto, pacientes de pior prognóstico. E o que a gente tem feito é os moldes do Opacinel, 2 ciclos de nível IP, com um estudo translacional em paralelo. O grupo de pesquisa, do Centro de Pesquisa de Imunoterapia do AC Camargo, eles contam hoje com citometria de fluxo de alta resolução, muito paramétrica, que é capaz de avaliar centenas de marcadores de ativação do sistema imune ao mesmo tempo, tanto periférico quanto no tumor, associado com outros testes como CTC e também PET-CT pré e pós-tratamento. A gente segue a avaliação da resposta patológica aos moldes que o Conselho Internacional recomenda para avaliação, e, por enquanto, a gente tem considerado o segmento apenas dos pacientes que têm uma resposta completa ou, no máximo, 10% de células viáveis, como foi demonstrado aqui nos estudos. Todos os outros pacientes recebem tratamento adjuvante. Pacientes que têm resposta intermediária, a gente termina mantendo o nivolumab, e os pacientes que têm resposta insatisfatória, se ele é BRAF mutado, nossa preferência tem sido mudar para a terapia-alvo. Também, como foi dito aqui na discussão, a terapia adjuvante faz sempre parte da discussão nesse paciente sem resposta, e a gente termina avaliando caso a caso. Do ponto de vista de PET scan, a gente tem visto que os pacientes que têm resposta completa ou resposta maior, quando a gente avalia o delta SUV, da SUV máxima, que a gente tem percebido nos pacientes que têm lesões clínicas mensuráveis, excluindo os pacientes com lesões em trânsito, lesões menores do que 1 centímetro, reduções significativas da SUV máxima, do PET-CT2 menos o PET-CT1. E nos pacientes que têm respostas desfavoráveis, 100% tumor viável, ou respostas acima de 50%, o que a gente tem percebido com relação ao delta-SUV, não só o surgimento de novas lesões, como um aumento significativo da SUV, das lesões pré-existentes, como a Alex acabou de comentar, que tem sido a experiência deles também. Do ponto de vista de citometria de fluxo, o FACS Symphony, como eu falei, capaz de avaliar vários biomarcadores ao mesmo tempo, de ativação do sistema imune. A gente tem aproximadamente 10 pacientes que realizaram coleta, mas não foram totalmente analisados ainda. Aqui são 2 pacientes que responderam e 2 pacientes que não responderam. Algumas coisas interessantes, como já demonstraram alguns estudos, os pacientes que são respondedores, de forma interessante, eles têm uma menor percentual de linfócitos no sangue periférico, sobretudo os linfócitos TCD8 no sangue periférico, diferenciando os respondedores dos não respondedores, e essa relação se inverte, quando a gente olha o tumor. Ainda no sangue periférico, aparentemente, o predomínio de linfócitos B, sobretudo B regulatórios nos não respondedores, e essa relação inverte quando a gente olha o predomínio de linfócitos nos pacientes respondedores no tecido tumoral. Então, os pacientes que são respondedores, aqui em azul, eles têm um maior infiltrado inflamatório, sobretudo as costas de linfócitos TCD8, e um menor infiltrado de linfócito T regulatório. Ele também está analisando outros fatores solúveis, como, por exemplo, interleucina 12 e CXCL9, além de vários outros marcadores. E, aparentemente, existe sim um perfil de ativação basal, onde se correlaciona com resposta, nos respondedores tendo um maior percentual sérico de interleucina 12 e CXCL9. Então, o que tem sido feito é uma análise de inteligência artificial de todos esses marcadores que têm sido avaliados de forma múltipla e ao mesmo tempo, para que possa ser criado um score da associação de quais seriam os melhores marcadores para a diferenciação dos respondedores e dos não respondedores. Então, esse basicamente é o que tem sido feito em paralelo a esses casos que a gente tem tratado, baseado em discussão de tumor board. Então, eu acho que é importante ficar claro que esses dados colhidos foram feitos antes da neoadjuvância, né? Ou seja, no futuro a gente poderia ver qual é o paciente que vai se beneficiar ou não, né? So, Alex, I'm not sure if you got the explanation, but basically we redo the PET-CT after 2 cycles, and we've seen at least a good correlation between the decrease of SUV and the pathological response, and as well the
increase of the SUV and the appearance of new lesions with absence of pathological response. Yeah, As I said. I saw it. Yeah, we have less experience using PET to evaluate the treatment, but if you show it like this from your series, it seems to be a very good tool to predict response or non-response. Yeah, and I really believe that PET can be such a utility. So it's very good data. I'm impressed. I hope you publish it and we join that with the rest of the pooled analyses of all the international neoadjuvant melanoma consortium studies done across the globe, because you know, I think this will help with that. Alex, if you have just 1 minute, 2 cases that were non-responder was Merkel cell, and I'm really not enthusiastic about neoadjuvant for Merkel cell carcinoma. We have few cases, of course, but are you so impressed for Merkel cell carcinoma as for melanoma? There was actually, Joe, the Checkmate 358 study, which was a study with neoadjuvant nivolumab for Merkel. And I think it was about sort of more or less 20 Merkel patients into that trial. It was presented at ASCO, and I think it's also published in a high impact journal. And they showed a reasonably good response rate in that study of, I think, around 40%. And that was just for monotherapy with anti-PD-1. Usually, I don't know if it's the same in Brazil, but usually in Holland, those Merkel patients are quite elderly and quite frail. And combination ipi-nivo might be a challenge for those cases. But maybe the low dose ipi, like the Opus Neo and the Prado study, can very well still be done with those patients. So I think it's there's less data. Obviously, it's a much rarer type of disease, but I wouldn't exclude it entirely yet. But I think more research needs to be done. I think that there is a question from Dr. Gilles, Ivan. You can... Ele tá agradecendo, então. We're pretty much finishing up on time, which is very rare. I think we must compliment everyone. Great presentation, everyone. I think it was fantastic to hear about this new scenario that probably is going to become a reality. So thanks a lot, Alexander Vanakoy, for joining us. I think that Dr. Rafael maybe can say some words, our president. I think he left. I think he had a thing at his house. So do you want to finish up? Say something, João, just to finish up. Fala alguma coisa. I was very anxious for this presentation because there are so many in the row for neoadjuvant in Brazil. And I think that these cases were great to discuss the real world. And I have to thank a lot Dr. Akoy. It's very easy to ask questions for him, and it's great answers. So thank you very much, Alex. I think you are great today for us. Deixa eu terminar com uma pergunta aqui do Alberto Weinstein. Vou deixar ele falar, ele vai fazer em português. So last question, Alex. Okay. Fala aí, Alberto. Pergunta em português que eu traduzo. Hi, Alex. Can you hear me? Yeah, Alberto. Good to hear you, man. It's very nice to talk with you. I just would like to ask you a simple question that I believe you are the best one in the world to answer this question. Do you really believe that it still exists a profile of patients with regional disease that can be cured only with surgery, with no need of neoadjuvant therapy or adjuvant therapy? Do you believe this patient still exists? And if they do so, how can we find or select them? Thank you. Yeah, thank you, Alberto. I do believe they exist.
and I think it is actually quite a large chunk of the patients, probably more or less, between 30 and 50% of patients that would never relapse historically after a lymphadenectomy for palpable nodal disease. And if you ask me, I think we'll come up with a gene expression profile, like, for instance, the Castle Bioscience profile, or we have one from Holland. It's the Skyline one. You have the Melogenics one from Germany. I don't know which one will come up as the best one, but probably with more years, we'll get one of those to clinic, and then it will help select those patients that can simply be cured with a simple surgical procedure, and you don't have to do anything fancy and very expensive for them. Thank you very much. It was great being here. Thank you, Alberto. Thank you, Ivan and João, and all my friends in Brazil. It's always a pleasure to see you. Milton, great cases, a great presentation with all your neoadjuvant studies in Achei Camaro. Thank you. Thank you, everybody. Então, beleza. Vamos encerrar. See Tchau, you pessoal. later, guys. Ciao. Bye. Tchau.